Good morning, my dear students. This is Infinite Series, Lecture 6, Problems Continuation. Problem 29. Test the series for convergence. Sigma cube root of n cube plus 1 minus n. So clearly your un is cube root of n cube plus 1 minus n. You write this one cube root of n cube plus 1 minus cube root of n cube. N can be written as cube root of n cube. So this is we know a power 1 by 3 minus b power 1 by 3 into a power 2 by 3 plus a power 1 by 3 b power 1 by 3 plus b power 2 by 3 is equal to a minus b. This is algebraic formula. A minus b into a square plus ab plus b square. A cube minus b cube. Here a means a power 1 by 3 whole cube. That is a. This is b. Now you write this one. Using this formula, you multiply this one n cube plus 1 whole power 1 by 3 minus n cube whole power 1 by 3. This is a power 1 by 3, b power 1 by 3. So into a power 2 by 3. A power 2 by 3 means n cube plus 1 whole power 2 by 3 plus a power 1 by 3 n cube plus 1 whole power 1 by 3 b power 1 by 3 n cube whole power 1 by 3 plus b power 2 by 3 n cube whole power 2 by 3. Here a is equal to n cube plus 1, b is equal to n cube. So multiplying both sides by this, both numerator and denominator. So we get, write clearly the step. This is equal to, look here, a power 1 by 3 minus b power 1 by 3, a power 2 by 3 plus a power 1 by 3 into b power 1 by 3 plus b power 2 by 3. So using this formula, a minus b, a means n cube plus 1 minus b means n cube. A minus b by this is n cube plus 1 n cube plus 1 whole power 2 by 3 plus n cube plus 1 whole power 1 by 3 plus into n cube whole power 1 by 3 n cube whole power 2 by 3. n cube cancel, 1 by you common n cube కామన్ తీసారనుకోండి ఇక్కడ, సో మల్టిప్లయింగ్ బోత్ సైడ్స్ బై a power 2 by 3 plus a power 1 by 3 b power 1 by b power 2 by 3 like this. A minus b formula, n cube cancel, 1 by, we get this one. You write cube root of this, cube root of this, multiplying by this one, we get this. Now you common n power 6, you common n power 6 whole power 1 by 3 means n square, we get n square here like this. So consider Vn is equal to 1 by n square. So limit form, limit n tends to infinity un by Vn. So we get limit n tends to infinity un by Vn is limit n tends to infinity. This n square cancel. So putting n tends to infinity, 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, cube root 1 1, cube root 1 1. So 1 plus 1 by 3, a finite number not equal to 0. By comparison test,
by comparison test sigma un comma sigma vn converges or diverges together but sigma vn is equal to sigma 1 by n square converges by p series p is equal to greater than 1. Therefore sigma un also converges given series converges. Sigma un means given series converges. Problem 30. Test for convergence of the series. Test for convergence of the series sigma root over n power 4 plus 1 minus root over n power 4 minus 1. Solution. What is your un? Root over 1 power 4 plus 1 minus root over n power 4 minus 1. So multiplying both sides, root over n power 4 plus 1 minus root over n power 4 minus 1 into root over n power 4 plus 1 plus root over n power 4 minus 1. A minus b ఫాము ఏ ప్లస్ బీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఏ ప్లస్ బీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నేను. ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఫామ్ని రేషనలైజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే ఏ ప్లస్ బీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇదేమైంది? ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ పోతుంది, మైనస్ బి స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది. Problem 13. Test the series for convergence sigma 1 by root n sin 1 by n. సో un ఇది కూడా 1 by root n sin 1 by n. ఈ మోడల్ ఇది చేసాం. అదే లిమిట్ థీటా టెన్స్ టు 0 సైన్ థీటా బై థీటా 1. అంటే సైన్ 0/0 ఫామ్లో ఉంటే 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 1/∞ అంటే 0. కాబట్టి కింద కూడా 1/n రావాలి. అంటే మనం 1 by root nని 1/nతో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అదిగోండి, n క్యాన్సిల్ అయిపోతే అదే వస్తుంది మళ్ళీ. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 1/n పవర్ 1/2 ప్లస్ 1 3/2. ఇదేమో సైన్ 1/n బై 1/n. కన్సిడర్ vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n పవర్ 3/2. లిమిట్ ఫామ్ limit n tends to infinity un by vn, limit n tends to infinity un అంటే ఇదంతా 1/n పవర్ 3/2 sin 1/n by 1/n by 1/n పవర్ 3/2. ఏమవుతుందండి? ఇది ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇదేమో n tends to infinity అంటే sin 1/∞ 0, 1/∞ సైన్ 0/0 ఫామ్ అంటే 1 అవుతుంది. 0/0 ఫామ్ అంటే చాలు 1 అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ఏ ఫైనైట్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బై కంపారిజన్ టెస్ట్. సో లిమిట్ ఫామ్ కన్సిడర్ vn కూడా 1/n పవర్ 3/2. సో లిమిట్ ఫామ్ అంటే లిమిట్ n tends to infinity un by vn, లిమిట్ n tends to infinity, దిస్ వన్ క్యాన్సిల్. సైన్ 1/∞ సైన్ ఏ ఫైనైట్ 0/0 ఫామ్ 1 ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 బై కంపారిజన్ టెస్ట్ sigma un converges or diverges together, బట్ sigma vn is equal to sigma 1/n పవర్ 3/2 అంటే గ్రేటర్ దెన్ 1.
converges by P series, P is equal to 3 by 2 greater than 1. Therefore, sigma un also converges, given series converges. So, problem 32, test for convergence of the series sigma n equal to 2 to infinity. Log 1 to infinity అందామంటే log 1 0 అయిపోతుంది. అందులో 2 to infinity 1 by root over n log n. ఇలాగద్దామంటే మనం ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకసారి ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ గుర్తు చేస్తాను. ఇంటిగ్రల్ 1 to infinity, ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ 2 to infinity అని రాస్తాంలేండి. 1 to infinity f of x dx is equal to a finite number, then given series converges. Integral 1 to infinity f of x dx is equal to infinity given series diverges. This is integral test formula. Now, what is your f of n? According to given problem, f of n 1 by root over n log n. So, this is root over 1 by n log n. 1 by n log n. So consider this is nothing but root over so you consider first nth term un is equal to 1 by root over n log n. 1 by root over n log n means root over 1 by n log n, root over f of n. So where f of n is equal to 1 by n log n. What is your f of x? 1 by x log x. Integral 2 to infinity f of x dx is equal to integral 2 to infinity 1 by x log x dx. So this is 2 to infinity 1 by x by log x. మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ ఉంటే లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఎక్స్ 2 to infinity. సో ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ diverges. So f of n is sigma f n is diverges. Sigma f of n is diverges. So sigma un is equal to how much? Root over sigma f of n, root over infinity. So sigma un also diverges. యూఎన్కి సిగ్మా తగిలించాను, ఇక్కడ సిగ్మా వచ్చింది. ఇది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి రూట్ ఇన్ఫినిటీ. సో రూట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి సిగ్మా యూఎన్ ఆల్సో డైవర్జెస్. ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఇది చేశాను. ఇది ప్రాబ్లం 33, టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సిగ్మా n equal to 1 to infinity root over n plus 1 minus 1 by n plus 2 whole square minus 1. So un is equal to root of n plus 1 minus 1 by n plus 2 whole square minus 1. You common n here, root n. You common n here, whole square is there, so n square. We get this one. 2 minus 1 by 2, we get this one. 2 minus 1 by 2 means 3 by 2. Okay. Consider Vn is equal to 1 by n power 3 by 2. Limit form. Limit n tends to infinity un by Vn. N power n by 2, 3 by 2, n power 3 by 2 cancel. 1 plus 0 minus 0. 1 plus 0 minus 0. So 1 by 1. 1 a finite number not equal to 0. A finite number not equal to 0.
సో ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 బై కంపారిజన్ టెస్ట్ sigma un sigma vn converges or diverges together, but sigma vn is equal to sigma 1 by n power 3 by 2 converges by p series p is equal to 3 by 2 greater than 1. Therefore sigma un also converges. Therefore given series converges. Given series converges. Next very important test, Roman number 6. This test is the hero of the infinite series. Infinite series ki hero lantudi. Main hero ratio test that కనిపెట్టినోడు D'Alembert. సో దీన్ని D'Alembert రేషియో టెస్ట్ ఆర్ రేషియో టెస్ట్ అంటాం. ఇది 2 ఫార్మ్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫార్మ్ sigma un is a positive term series full stop if లిమిట్ n tends to infinity un plus 1 by un is equal to lambda. Lambda అనేది దీని వాల్యూ అనమాట, ఏదవుతుంది. దెన్ ద సిరీస్ నెంబర్ 1 కన్వర్జెస్ ఫర్ లాంబ్డా లెస్ దెన్ 1. ఇది ఈ వచ్చిన వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెస్ అంటాం. ఈ వచ్చిన వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెస్ అంటాం. వచ్చిన వాల్యూ 1 వచ్చింది అనుకోండి టెస్ట్ ఫెయిల్స్ అంటాం. దీన్ని రివర్స్లో చెప్పాడు సెకండ్ ఫామ్. సిగ్మా యూఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ యూఎన్ ప్లస్ 1 బై యూఎన్ కాకుండా యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 అని రాసాం. ఆ వాల్యూ కూడా ల్యాంబ్డానే అయ్యిందనుకో. దెన్ ద సిరీస్ 1 కన్వర్జెస్ ఫర్ ల్యాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ 1. ఇక్కడ లెస్ దెన్ 1 ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్. ఇది రివర్స్ అయింది కదా, మరి ఇది రివర్స్ అయినప్పుడు ఈ రిజల్ట్ కూడా రివర్స్ అవుతుంది. డైవర్జెస్ ఫర్ ల్యాంబ్డా లెస్ దెన్ 1. టెస్ట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ ల్యాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నేనైతే మాత్రం ఈ ఫామే యూజ్ చేస్తాను. నాకు ఇది బాగా అలవాటు. యూఎన్ ప్లస్ 1 బై యూఎన్ నాకు బాగా అలవాటు. లెస్ దెన్ 1 కన్వర్ట్ చేస్తే గ్రేటర్ దెన్ 1 డైవర్ట్ చేసేది. ఇది కొన్ని బుక్కుల్లో ఇచ్చాడు, కొన్ని బుక్కులు ఇది కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. గ్రేవల్ ఇది యూజ్ చేస్తున్నాడు, చాంద్ బుక్కులు ఇది యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఏదైనా ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇలా చేసినా ఒకటే రిజల్ట్ వస్తుంది. నేను ఈ ఫస్ట్ ఫామే ఫాలో అవుతాను. Problem 1. Test for convergence the series 1 square by 1 factorial plus 2 square by 2 factorial plus 3 square by 3 factorial plus 4 square by 4 factorial plus so on. So solution is, you write your un is equal to n square by n factorial. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే n బల్ 1 పెట్టి టర్మ్ ఉండేది వస్తుంది, 2 పెడితే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది, 3 పెడితే థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది, 4 ఫోర్త్ టర్మ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ nth టర్మ్. సో un ప్లస్ 1 n ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 పెట్టాలి. దీనికి నేను రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండర్లైన్ చేసి మరి రాస్తా. D'Alembert రేషియో టెస్ట్ లేదా రేషియో టెస్ట్. నాకు అలవాటైంది ఫస్ట్ ఫామ్ un ప్లస్ 1 బై un. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ప్లస్ 1 బై un. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un ప్లస్ 1 n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై un అంటే n స్క్వేర్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ un ప్లస్ 1 బై vn. ఈ మొత్తానికి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇదిగోండి, ఇది రాసి కింద ఉన్న ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది. n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ చేసినప్పుడు, ఈ బైని ఇంటూ చేసినప్పుడు ఇది రివర్స్ అవుతుంది. n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n స్క్వేర్. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, n కామన్ తీయండి,
n square 1 plus 1 by n whole square n factorial by n plus 1 factorial అంటే n plus 1 into n factorial ఫార్ములా ఇది to n square n plus 1 factorial ఫార్ములా n plus 1 into n factorial ఏంటంటే 5 factorial అనుకోండి 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అప్పుడు 5 into దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు 4 into 3 into 2 into 1 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది కూడా 5 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అలాగే n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది కూడా n plus 1 into n ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకటి తగ్గించాం న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ n స్క్వేరు ఈ n స్క్వేరు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టామనుకోండి ఇది 1 by ఇది ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 అంటే ఇన్ఫినిటీ 1 by ఇన్ఫినిటీ 0 అనే వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది మరి రేషియో టెస్ట్ ప్రకారం లెస్ దాన్ 1 అయితే గివెన్ సిరీస్ కన్వర్జెస్ దేర్ఫోర్ బై రేషియో టెస్ట్ గివెన్ సిరీస్ converges by ratio test given series converges problem 2 discuss the convergence of the series sigma n is equal to 1 to infinity n factorial by n power n whole square so solution un is equal to nth term n factorial by n power n whole square a power m whole power n a power mn so n power 2n un plus 1 instead of n you write n plus 1 okay ratio test limit n tends to infinity un plus 1 by un limit n tends to infinity un plus 1 this value by un this value ఈ బైని ఇంటూ చేస్తే ఇది రివర్స్ అవుతుంది ఇదిగోండి లిమిట్ n tends to infinity n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ n plus 1 into n ఫ్యాక్టోరియల్ కింద రాయొచ్చు n power 2n by ఇది n plus 1 whole power 2n into n plus whole power 2n n plus 1 whole square అవుతుంది ఎందుకంటే n plus 1 whole power 2 into n plus 1 n plus 1 whole power 2n plus 2 కాబట్టి ఇది n plus 1 whole power 2n into n plus 1 whole square అవుతుంది ఇప్పుడు మార్జిన్ అదిగోండి ఇక్కడేమవుతుంది ఇదేమో n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ ఈ n plus 1 దీంట్లో పోతుంది లిమిట్ n tends to infinity ఈ n power 2n by ఇక్కడ n power n కామన్ తీయండి n power 2n 1 plus 1 by n whole power 2n into n plus 1 ఈ n power 2n క్యాన్సిల్ లిమిట్ n tends to infinity ఇలా చూడండి లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n అంటే ఈ లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power 2n అంటే ఈ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ స్క్వేర్ సో 1 by ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 ఇన్ఫినిటీ 0 less than 1 by ratio test given series converges less than 1 వచ్చింది కాబట్టి Problem 3. Discuss the convergence of the series 1 plus 2 factorial by 2 square plus 3 factorial by 3 cube plus 4 factorial by 4 power 4 plus so on infinity. Solution. Your un is equal to n factorial by n power n. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే n బై 1 పెట్టాం అనుకోండి 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 1 పవర్ 1 అవుతుంది 2 పెడితే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 స్క్వేర్ వస్తుంది
థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది 3 పెడితే 4 సరిపోయింది. UN+1 n ప్లేస్లో n+1 పెట్టాలి, పెట్టాను. రేషియో టెస్ట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ UN+1/UN లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో రేషియో టెస్ట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ UN+1/UN లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ UN+1 అనేది వాల్యూ బై UN అంటే ఇది. ఈ బైని ఇంటూ చేస్తే ఇది రివర్స్ అవుతుంది. n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n+1 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ n/n. దీన్నేమో n+1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ n+1 అని రాయొచ్చు. ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్, ఈ n ఫ్యాక్టర్లు n+1 క్యాన్సిల్. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇది n/n బై ఇక్కడ n కామన్ తీస్తే n/n 1+1/n హోల్ పవర్ n అవుతుంది. ఈ n/n క్యాన్సిల్. ఇది 1 బై ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పాను, ఈ అని ఇక్కడే చెప్పాను. ఇదిగోండి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1+1/n హోల్ పవర్ n ఈజ్ ఈ. కాబట్టి 1/e అవుతుంది. అంటే 1/e అంటే 1/2.713 లెస్ దాన్ 1 ఇది. సో బై రేషియో టెస్ట్ given series converges by ratio test given series converges.